ñu dem si sports honorable minister. Yeah. Si sports. Yeah. No, sports be well, sport, to start with, my, lu ñu waxoon earlier, my government investment be in the sports. And sometimes, of course, it's good that Mr. Jallo Mong, he's a sports journalist, a veteran. Hamna, maybe of course he's a journalist, so he wouldn't say this openly. But the reality be my, this government investment in sport, I would feel one in terms of the government di dugal. And tey ñun loolu lañ gis mooy tey national football team bi dina am yaakaar o Gambia Football Federation dina am yaakaar de dinañ defar budget ñu dem si government ne dañ soxla this much and government suñu leen joxutee yëpp sax dinañ jox half of the budget o lu ko ëppa pour ñu mun a support national team bi te loolu bokk na si lu tax success yi ñu am ci football ñu am ko waaye earlier on docteur wax na about yeneen sports yi time boobu soo waxaan fii investment in sport yi nguur li ñu da waree nguur gi ñoom football rek lañ gis waaye tey ministry bi mu ngi support all sports muy football muy basketball muy volleyball muy athletics muy judo muy wrestling te ñoom ñëpp si sports yi lañ bokk loolu moo tax ñu gis interest bi gën a yokku te sports secteur la boo xam ne industrie boppam la ci àdduna bi ak Africa jëlatuñ sports ne yi fi fo la wala yi fi ku soona nga dem nekk foofu enjoy sa bopp non dafa nekk loo xam ne nii industrie bu rëy la muy dugal xaalis bu bari ci économie Africa ak économie réew yi ba pare tamit mu ngi employ ndaw yu bari nekkul just footballer bi rek waaye yeneen écosystème sport bi ci boppam media bi liñ cee am media rights yi ñu am ak commercial sector bi banques yi ak taxi driver ak yeneen su ma amee these are the kind of things yoo xam ne nii moom la government nekk di encourage so luñ njëkk a def rek mooy ensure ne suñ sport policy bi standard Commonwealth Secretariat bi ñoo ñu dimbale woon 2 years ago pour ñu develop the Gambia sport policy boobu taxaw na léegi fi mu nekk nii ñu ngi develop already pare nañ develop nañ di bill for bi ñoo ooyee di sports bill cabinet approved na ko in October last year mu ngi war a dem parliament this year te mu nekk loo xam ne ni mooy nekk jël benn loi boo xam ne taxawalul office rek waaye dafa taxawal infrastructure bi nga xam ne nii regulations yi nga xam ne ni moom la sport soxla pour mu mën a dem so that association si dinañ xam ne suñu liggéey lii la at least yi tamit seen wareef seen axa si association si dinañ ko binda foofu noonu li nga xam ne ni mooy régulation yi tey soo ubbee gym naka la war a mel yooyu yëpp mu ngi ci biir loi boobu noonu ñi nga xam ne ni ñooy di sport fund nga xam ne nii daanaka amuñ ko woon tamit loolu taxawal na ko mooy sport fund boo xam ne nii dafa nekk sport development fund moom ne government dinañ ci contribute waaye tamit dinañ approach private sector bi pour ñu ñëw contribute so lii mooy framework bi nga xam ne ni moom lañ taxawal ci wàllum sport di ko yóbbu kanam ak tamit jàppale ndaw ñi waaye ñun si jamono ji liñ nekk di focus mooy at yi passé yëpp jàppale nañ association si ñu dem compete international level yes am nañ medals parce que last year rek Gambia record na 12 medals in one competition loolu moo nekk di highest amount of medals yi ñu sa am anytime in our history bi jamee si Algeria Games yi volleyball 3-on-3 basketball 3-on-3 Gambia moo win gold medal volleyball bi became second athletics 100 meters bi Gambia moo win loolu on the male side on the female side ñoom ñoo win silver bi so it counted down up to judo 12 medals in one competition loolu is a good record for us and Saudi Games yi in the Saudi Riyadh in November win nañ foofu noonu a bronze but just about 3 weeks ago Gambia moo nekk di zone 2 indoor volleyball champions because it was in Sénégal Gambia ak Sénégal ñoo demoon final Gambia defeat Sénégal so yooyu yëpp records la yoo xam ne nii suñ sport sector bi mu ngi ko register under this government mu nekk loo xam ne nii jëm kanami sport la but léegi liñ nekk di def moving from this year or starting from this year mooy wàññi international participation because of day jël xaalis bu bare su ko defee ñu mën a léegi dépense ci li nga xam ne mooy infrastructure ñu si suñ xalaat infrastructure bi li nga war na dooree before maybe even the governments before ñun buñ dooree dañu waroon a develop more infrastructure because tey sports li ko yóbbu kanam mooy nga am infrastructure bu baax nga am coaches yu baax su ko defee ñaar yooyu ñooy mën a develop talent si waaye soo amee coach bu baax amuloo infrastructure dafaa jafe boo amee infrastructure amuloo coaches yoo xam ne nii xam nañ knowledge am nañ sports dafaa jafe so nañ delluwaat gannaaw léegi pour delluwaat di seet ne ok nañ develop infrastructure bi ba pare ñu help coaches ak trainers yi nga xam ne nii mu ngi leen a yóbbu on short term training pour ñu ñëw train ñu mën a ñëw nekka ñi nga xam ne ñooy train Gambia te already am nañ that cooperation agreement with Azerbaijan ak Turkey pour ñu yónnee experts pour ñu ñëw jàppale for certain type of sports yi nga xam ne dañ bëgg a mu jëm kanam ci réew mi so lii moo nekk liñ nekk di def moo tax comme ni ma waxoon earlier Mboye Field bi ñu defoon is something liñ start
now this year ñu ngi ñëw start si 2 projects mooy Fulabantang ak Farafenni mini stadium bi Farafenni mini stadium bi yàgg na fa ni mel noonu la fa mel waaye dañ bëgg a ñëw defar more than just defar pitch bi ba pare tamit ñu ngi intend pour defar track si ñu yokkal ko beneen pavilion pour mu nekk a second standard mini stadium in the northern part of the country. So in essence, or in summary, these are some of the things in the moment. But primarily that infrastructure is our new focus, and that's what we will be focusing, investing more money on moving forward. Dinaa ñëw laaj la some question waaye dama bëgg a xamangum rek ko wax nga loo xam ne man dama xam ne dafa important without it mooy the foundation mooy sports infrastructure. Quickly run you through ñaata mini stadiums ngeen either build or renew or renovate or upgrade in the past couple of years. No, apart from Mboyo Field, today is one of the it's a standard mini stadium. Yeah. What about KG5? Well, KG5 ñu ngi ko defaral artificial turf bi and is ongoing. Actually contract before on by end of this month, but delay bi in turf bi pour mu agsi fii moo tax. But yeah. Both dafa nekk proper mini stadium. Wow, it standard. Is. Wow. Buyam nag. No, Buyam is a football field. Yes, but dañ ko upgrade to. Wow, okay. So up country ñoom. Let me not say country. Other people ñoom dañ ko dee mini stadiums, but ñoom soo fencé nga create change room nga am chain link fence ñoom they call it mini stadium. No, amul turf, amul grass. But am na all the facilities that you need except the turf or the grass. So am nañ fence nañ fu may Buyam, Kafuta, Kiang in Manduar, and then Janjambure in CRR ak Sandu in URA. These are the 5 projects in Ring fence. Mom line fence. Def fa changing room. Def change rooms, install electricity. Before amuton changing room, amuton lolo. No, amuton all of those. Those are like bare football fields. Because man mangi remember box ba Brika ma tay mané kon halal. Amuton fence. Yeah, of course. Da nga ñëw nawetaan da nga ñëw rek taxaw. Ba pare am na dum daan tawee. Dañ ne cancel game bi. Ko fi ba waaye maa fa dem last week seetaani benn final. Ma gis changes bi. Standard stadium with lights si guddi ñu ngi fa doon play samedi ma doon play samedi sa foofu nu yaa weeri game day guddi lañ play grass baa ngi fine so ma xalaat time mu war a ñëw so loolu mooy développement comme que fii li amuñu woon fence amuñu woon électricité léegi am nañ ko next moo ñu dem apal leen toog ak yooyu noonu but am na ku kooloon nag foo naa benn suba ñëw mi mu ne ñoomi daal ma wax ak yow foo naa kool naa la yow sa bopp wax naa ak yow ma la ne ñoomi gars daal ëppa ñoomi to be more precise ñu ne ñoomi yëpp amuñ football field lan nga mën a def si loolu no ñoomi that's true xam nga comme ni ma wax rek it's unfortunate the development infrastructure bi léegi la nekk di door especially in the rural area so stages rek lañ mën a jël liñ am ci funding ñu def loolu te ñun lu ñuy gënal suñu amoon enough funding nañ dem every district or every constituency ñu def something standard waaye sometimes challenging yi funding moo dee nekk di issue waaye for ñoom I mean to be direct amaguñ any project as of now bi nga xam ne nii moom lañ fa bëgg a def amoon nañ time lu ñoomi ëpp ñoomi jokkaatu no apart from recently biñ joxe waa Farafenni ngeen am for North Bank okay but ñoomi there is xaalis biñ joxe woon last month mooy communities yiñ support there is one what's the name ñoomi Lamen dañu leen support pour ñu fence seen football field bi waaw that's the only thing loo xam ne nii ñu ngi ko def in ñoomi and then ñu ngi support Kerewan ak Njawara waaw loolu is merely fencing Njawara is in Lower Badib waaw is in Badib léegi ma laaj la question léegi foog nga ne dinañ but North Star is one academy boo xam ne ni mu ngi ñoomi ñoom build nañ a standard pitch in ñoomi with turf okay it's a private waaye investor koola boobu noonu dafa kooloon pour appeal to the Ministry of Youth and Government pour ñu bàyyi leen xel next time soo leen a budget ngeen boole leen ci waaw ma laaj la question léegi mooy mbiri field bi ba léegi foog nga ne tey ma ñaari question benn bi dafa am use ñëw use dafa dem ne di approach te foog naa is important ñu wax si maa ngi government waaye dinaa ko wax naa ñëw si boobu after mooy ne di nga foog nga ne very in the near future dinañ am a standard at least mini stadium in every constituency Gambia there are 53 constituencies already am nañu am ba pare waaye ndax di ngeen mën a am at least a standard football field a multi-purpose football field boo xam ne dina am basketball volleyball comme loolu leen def Mboyo field rek let's say Mboyo field da nga mën a replicate Mboyo field in every constituency foog nga ne loolu na nekk bokk na sa xalaat secondly yu si bëri dañ dee ñëw di complain si man recently
abuk foo naa wax na la ko Lamine Yeah. da ngay youth si amuñ dara lu dul seen space bu ñu dem développer seen skills da ngay youth si am dañu nga am seen field for the past 20 years foofu la ñuy play football benn suba rek kenn ñoo rek mu ne dama koo fence dama fay def estate lan ngeen mën a defal youth yi noonu parce que tamit doo mën a bàyyi xale yi foo ñoo play that's the only place bu ñu am di dem play every day benn kenn jóg rek mu ñëw mu ne non man maa am moom fii léegi musta di ko fence pour mu samp fa like foog mu toppa yoon lu tax loolu di happen ak lan seen ministre lan ngeen di mën a def pour loolu noonu. Oh no, okay. So the first question about ndax mën nañoo build mini stadium in every constituency, I wish, but dafa jafe nag to be very direct because loolu you like you said is 53 of those projects. You know they're expensive, very expensive, I must say. And fekkente ne que government jógoon na ok ñu ne dañ bëgg a def sport infrastructure development across. comme xëj na ni ñoo focusé tey ne yoon yi ñoo defar example is a priority. Electricity, rural electrification is a priority. Those kind of things. Fekkente ne any time government make that declaration ne léegi sport infrastructure moo nekk suñ focus for the next 5 years or the next 3 years. bu boobaa every constituency mun naa am loolu just like yoon ni mel. Why with sports nag is a little bit different. It's left to the ministry pour ñoom ñu decide. So ñun what we said mooy for now dañ bëgg a def every region one standard mini stadium combo affair. Every region. There are 7 regions. There are 7 regions. So already the one in, of course, KM and West Coast, they have quite a number of ones. So yene nila. Now, like Lindef Moyo Field, that's why now this year we are doing Farafenye. Then and you get a Fula Bantang, but Fula Bantang is not a very standard one. But this year also you get support the Basse Area Council for new develop Basse Ministerial. I'm not quite a lady, sorry. Oh really? Okay. Wow, Yeah, so you get work with the Basse Area Council. So man, I'm going on tour from Friday, and soon I get Basse. ñu ngi sign an MOU diggante ministry bi ak Basse Area Council for the development of Basse Ministerial. man xam naa ne te gëm naa ne dinañ la jàppate war nañoo liggéey bugga naa daal balaa daal yow as long as yaa ngi ministre bugga naa nga achieve leena te boo dañ si war a liggéey mooy ne ñu replicate Moyo Field in every constituency après ñu build another 100,000 seater stadium new stadium. léegi waaw léegi 100,000 seater léegi nañu wax bi nga loolu noonu Hon Badjie loolu soo ñu ko defalee naa soo awoo waaw léegi président Barrow mu demal ñu ko rek waaw waaye ñu dañ bëggoon a open line si xam naa ne non mais ñu 5 minutes ko pass waaw 5 minutes rek ñu rando waaw léegi man dama bëggoon a laajte mbiri main stadium moo bari coow stadium bi coow trop sax moo bari coow de xaalis bari dugg na ci mënuñ faa play moo tax mënuñoo qualifier AFCON léegi fi naka fan la toolu ak naka kañ la mooy jeex ba ñu mun a gis Yankuba Minteh play fa non léegi tee mu jeex am naa su ma am na ki ma wax loolu mu ne ma ne ba loolu nga ñu waxoon before and I always tell people ne man ak ministre li ma dee communicate mooy lu jógee ci ñu amee liggéey bi Ministry of Works ak ñi nga xam ne contracteurs yi waaw su ñu ne lii la dañoo dem ne public bi lii la su changes amee dinañ delluwaat back to the public ne la ñu waxoon lii waaye dafa am changes bi am fii la tool waaye one thing is certain fu mu nekk liggéey bi last thing bi rek moo des because equipment yi nga xam ne nii moo ñu setoon back tuuti mooy all the major equipments yi nga soxla pour maintain a pitch like that am nañ ko government jënd nañ ko and then mu ngi fi so estimately in 90 days from last week si lañ am the target pour complete so by definitely mid-April or end of March mid-April stadium bi war naa mën a jeex so dinañ invite CAF hopefully by the end of April pour ñu ñëw inspect before suñ next CAF match bi am nañ yaakaar ne dañ am approval kañ la that's coming up in July dañ am approval because CAF bi ñëwee fii nii last year inspection bi dafa approve everything except the pitch so that's why pitch bi loolu lañ nekk di focus on now on the side of the cost just baax na tamit ñu leeral ko xëy na ñi nga xam ne ñu ngi déglu stadium expenditure bi Gambian bi dafa téye ne xaalis bi ñu ci dugal dafa bëri but si stadium liggéey xaalis boobu bëriwut ñeen soo ko waxee ñu saagale ne la yow lu sa ngay wax li but that's the truth because stadium renovation ak especially CAF standard bi is almost soo amee stadiums yoo xam ne they were built in the 1970s 1980s comme ñu suñu stadium bi a lot of changes nga war a def foofu in terms of demolition ak in terms of facilities yi nga war a def or furniture si so tey loolu moo ñu dugal ci lii and soo xoolee all the African countries yi nga xam ne moom lañ baan ñu bari jeexalaguñ waaye ñu jot a jeexal amul benn dëkka boo xam ne ni dafa spend lu toll ñu luñ spend in fact xaaju ñoom dañ ëppala de ay $16 million nga dégg $20 million loolu lañ ko rénové na Gambia ñu amuñ budget bu doy we are renovating with less than $5 million yet still nit ñi nekk di complain but then
suñ xoolee beneen dëkk ñu bëgg ko compare ak Gambia waaye duñ dee xool dëkk boobu ñaata la spend pour mu am li yow li nga compare sa bopp ak loolu because bu fekkente ne bëgg ngaa compare sa bopp ak beneen dëkk da ngaa xool kooku ñaata la spend nga xool yow sa bopp ndax àgg nga quota boobu noonu $5 million lañ tollu loolu is very minimal because apart from the main structure everything li nekk ci service dafa change the entire electrical system bi dañ ko génnee ñu run a new electrical system across with new transformers and everything plumbing system bi fa nekkoon yëpp lañ condemn ñu run new plumbing system because of bathrooms yi ak toilets yi ñu fa def ground bi dañ ko génnee ñu buddi lépp lu fa nekkoon ñu backfill ko from the ground ci kaw including sprinklers yi even the system bi they supply water the sprinkler system bi machine la boo xam ne c'est specialized machine is automatic daf dee timal boppam and all of those things those are all new facilities then nga door a ñëw si nit ñi li ñoo gis ci biti mooy pavilions yi change si fa nekk toogu yeeg yooyu noonu VIP area bi VVIP area bi board bi and all of the electronic board bi scoreboard bi and all of those stuff Why, honorable, so these are more expensive argument bi mooy why should you spend such an amount ci infrastructure boo xam ne dafa màgget lu tax xalaatu leen woon ngeen sampa bu ees ok no infrastructure bi màggetut de xam nga sports building or construction in general every building dafa am lifespan that is true stadium bi xaajagut lifespan am according to li ñu wax from all the documentations yi ñu gis ne stadium bi has a lifespan of 75 years ñun we are currently at just about 40 years so bi ñu ko bildee li mission si stadium bi mooy the constant renovation and maintenance bi soo xoolee countries yi nga xam ne moom la China build stadium like Sierra Leone Liberia Sénégal am nañ records yoo xam ne ni every 10 years dañ dee dem ñu upgrade structure bi liñ ci war a defar lu ñu war a peinture lu ñu war a change ko in the Gambia ñun amuñ loolu depuis bu ñu bilalee stadium bi hand ko over to the Gambia in 1984 ba tey mosu ñoo am renovation ay peinture lañ dee def foofu noonu su maa jotee o su cérémonie waree am foofu noonu ñu dem peinture waaye biluñ ko however build a new structure is a great thing ñun we wish we can build and loolu lañ nekk di work on bu yàggoon rek last year gisoon nañ November xama October government joxe land in Lamen lu tax ñu def loolu because si process bi lañ nekk now soo demee ci partner nga ne ko dama build boo bëgg nga build new stadium the first thing li mu la laajte mooy ndax am nga land lan moo nekk di land size ak yooyu so moo tax ñu fexe bi am land bi in Lamen léegi Ministry of Works ñu ñoo dimbale pour ñu defar di master plan so loolu la ñëw master plan boobu la ñoo jël léegi pour dem si bilateral partnership pour uti the possibility of building a second stadium but second stadium dafa stadium in general su tuutee ba tuuti is about $100 million pour nga loolu ñaata dalasi la I don't know in my ñaata la ma is it about 15 billion is in it's about $15 billion something like that you know which is half of our annual budget I guess xam nga tama laaj la loolu parce que dafa am xadi lu mu wax mooy lu tax structure market demuñ sampal leneen ma bëgg koo laaj tey xadi soo amoon sa kër boo xam ne nga ñëw nga gis ne am nga ñaari option ida nga rénover ko parce que mosuñ ko rénover boo ko sampee ba léegi mu laa cost $5 wala nga sampa bu ees bu loo ko da nga koo bàyyi noonu xanaa so moo tax di decision was ne if you want to build a new one nga ne yaa ngi ñaata billion minimum $100 million nga compare kook $396 million but what is important more what you're going to get in return but we are getting something in return because right now so demee stadium bi ñu ngi billion yi around the stadium loolu mostoon a am before the roads are being built with proper drainage system. Is it part of the project? It's part of the project. Road leading to the stadium. So ñu ngi build roads ñu ngi build roads yi depuis 83 ba léegi mosuñoo renovate stadium bi ñu ngi bring a new turf boo xam ne hybrid la léegi moo xew si jamono hybrid bi in fact foofu la problème bi nekkoon et après soo demee maa ngi gis benn vidéo soo demee nga seet gym bi léegi nu mu mel nga seet press conference room bi nga xool toilets yi nga xool the infrastructure inside it's like a brand new stadium nga am with this amount of money léegi su fekkee ne delay am na tuuti delay si loo xam ne it's a technical issue hybrid pitch la you need specialized equipment specialized knowledge specialized tools to treat that hybrid pitch CAF ñoo ne everything is fine perfect guys seen stadium bi correct na mid na international standard but pitch bii nii pour nga mun ko maintain li nga need CAF stop ñu Gambia we should support the ministry ak minister bi to make it happen waaye ñun we want to politicize everything man de mais lu mu wax man a agree wax naa fi keroog ma ne Gambia suñ bor bariwut 1.2 billion xaw suñ bor Gambia suñ public there is not that much but people dañ ko dee jël def ko loo xam ne is
what is Okay, man, 396 man, yow am na kër yoo xam ne tey esa maa ngi ñëw rek non dinaa ñëw dañ ko ibi am na kër yoo xam ne tey esa soo leen bëggee rénover da nga génne 50 millions dollars wala 45 wala 30 soo leen bëggee rénover proper kër yu mag yoo xam ne ñu si dëkk bi fii nii so pour nga rénover a whole stadium a whole stadium ma ñëw rek wax ji neexut because doo xaar ba affaire si yàqu ba tasaaroo nga ne dama koo defaraat déedéet waaye lu ma mi mooy because da ngeen war a am schedule pour def maintenance yaa ngi mistake yaa ngi nguur gele la wala nguur gele la non wala mooy mu ne hadi nguur la rek nguur lu nguur de because loolu mooy mu ne tey hadi it's the government imagine depuis 83 93 63 2013 yëpp musuñoo xalaatu rénover di stadium bépp président Mbor ba mu ñëwee mu isi Bakary Badjie mu ne dañ ko waroon a rénover ñu ko rénover léegi su fekkee ok man maa ngi amee fundamental question si rénovation bi fanaa yéen da ngeen faate broadcast man dem naa foofu noonu buñ doon di jéem a def Gambie Algeria game bi foog na ne war ngeen a toog ngeen seetaat loolu dara fundamental problems soo fa bëggee def broadcast te ñun GRS amoon nañ di intention ne bëgg nañoo di cover games yi waaye nuñ ko bilee pour nga cover fu games yi properly da nga am issues because soo bëggee use cameras for the offside yooyu noonu da ngaa si biir nit ñi nga nekka which is a problem. amul software. You mean in the pavilions? On the stands, waaw foog mu nekk si kaw. Is it platform? Waaw. soo demee man there's a top platform at the VIP. waaw boobu radio commentary la woon. loolu lañ ko bile. You mean the cameras nga miin. Yeah. fu ñu war a positionner cameras yi. Exactly soo fa demee loolu is not careful. li fa nekkoon nekkoon they used to put cameras in there waaye loolu ñun ñoo ko defoon sax bi ñu doon def zone 2 bi. foofu noonu radio commentary ñun ñoo dog benn parenté bi sax mu gën a yaatu xam nga léegi change nañ ko. waaye even loolu is not doo fa mën a teg ñaari caméra properly. Let's take it on board. pour mu nekk waaw because waxoon naa ko gars ma fàtte on the right time. di nga dafa war naa mën a amee possibilité foog nga mën a am pour nga mën a ngaa ronee cable foofu noonu. su ko defee doo ko ron si kaw li fi kon noonu lañ ko doon ronee bi amul loolu lañ ko war a but we look at it xam nga ñoom what they were doing they don't hold the CAF guideline and then it creates for a media tribune. So media tribune is the belief ne most of it foofu la war a nekk ak press conference room bi. Now the platform bi nga wax is because that what was explained because ñun ñëpp dama ne fi lu ñu wax mooy fii la GRTS they broadcast they take seen caméra bi to get foofu radio la woon rek. foofu radio la woon amoon na ñaar benn for national broadcaster bi nga am fu opposing team bi su ñëwee waaye beneen portion bi mooy ne because xam nga fi nga radio TV technical team bi fu moo nekk dañ di nga war a am foo commentateur si war a mun am pour nekk loolu tamit soo provided last time si ron pavilion bi lañ nekkoon. So all those days ko war a pour xelal but just the last thing to say before mooy renovation stadium Madam Hadi the stadiums everywhere dafa am su demee certain period dañ ko dee renovate and all of these stadiums yoo xam ne ni China ñoo ko biloon jox ko Africa yëpp lañ renovate even the ones yi nga xam ne they were built in 1960 dañ ko renovate just like in Senegal ak in other places Liberia seen boss moo jiitu bu Gambie waaye ñoom ñëpp ñu ngi renovate seen yos and it's just a normal thing ne renovation is expected lu mata mooy nga meet the standards of CAF and then ensure ne the building is solid enough pour mun a restrain pour mun a contain the crowd but that's apart from that renovation is very normal. Some doctors say even in the UK, Wimbledon la xaw ma. balaa maa ñëw rek bu yàggul ni Manchester United dañ celebrate task force ne dañ dem go and assess Old Trafford. ñu advise ne whether they are going to build a brand new stadium or to renovate Old Trafford because Old Trafford is due for renovation. So these things happen all over the world. But again, Nala promise one thing, Mom. Promise me not how much. Okay, promise me. But we are going to do our best to deliver a new stadium for the Gambia. The process has started. Am nañ land. Man nak suma sañoon na ngeen tuddee ko di Baobab. Ba pare ngeen shape ko comme Baobab nu mel. ñu fàttali leen ne yéen a ngi déglu ministre di ñëw fii live ci GRTS radio ak partner station si nekk si dëkk bi tey gan gi dalal di honorable Bakary Y Badjie ànd ak sun ministre di Dr Ismaila Cissé ànd ak suma naataango di Essa Jallow léegi time bi jot na because 5 o'clock tege na is almost 20 past 5 o'clock léegi duñ def dara lu duñu ibbi not the stadium ñu ibbi line si bu ko defee ñu déglu asalaamaaleykum kooku dem na ok Essa yow mun nga man am naa benn laajte boobu nga laajte tamit si mbirim particularly football dafa bëri coow te xam nañ ne coow li seen diggante ak
football federation bi soo leen laalee football ñu ne la government ne football federation la léegi dama bëgg pour nga clair ma lii xam naa ne da ngeen dee invest into the national team as a government dañ dee ne government moom national team bi waaye daf day am yenn gré su ñëwee football federation bi ñoo ko dee bëgg a jël so xaw ma naka ngeen a nekk di seen relationship bi pour arrangement boobu naka la moo mën a because man suma view mooy ne soo ne man maa ko moom kon man maa war a am pour diggal li fa nekk waaye dama gis ne lu bëri daf day nekk a hold back it's not something against GFF waaye foog naa ne am na yéene foog ngeen war am pour poke seen loxo si biir pour yéene mu ne because soo gisee funding nekkul di ñëw mostly into football is because fa am lack of confidence si how naka la ñoo manager funds yi day it is li ñuy xalaat dëgg la oo du dëgg waaye tax na ba nii seen xel ñaaw na ba tax na xaalis nekkul di ñëw léegi su gaa utee xaalis saa duñ ko mën a am no that's true I mean for funding national team loolu dëgg la bi soo gisee teams yu bëri di successful is because private sector bi dañ fa dee dugal seen loxo unfortunately in the Gambia suñ private sector bi moom macha allah ñoom duñ dee gaaw dugal seen loxo ci football xanaa suñ qualify AFCON then gars yi ñëw support the participation of AFCON waaye lii tax nga dem AFCON moom dañ ciy gaaw bokk now dëgg la dañ dee wax ne national team si government national team bi government moo ko moom that is the perception and that's the reality anyway but in the Gambia it's a little bit different because the management everything that relates with the team is wholly on the side of the football federation practice boobu moo fa nekkoon now sometimes nang de discuss ak ñeneen ñi oo nga benchmark nga gis li xew ne for instance team manager government bi moo ko dee appoint coach government moo ko dee appoint that's where government bu dee am control but in the past nag loolu happen so li dee xew rek mooy like in the current coach government moo ko fay waaye den di recruitment primarily day dafa xew diggante fédération bi ak GFF waaw diggante fédération ak GFF ñu bëgg nga teg foofu sa loxo honorable Bakary Y Badjie ñu am ku ñu jël benn call allo asalaamaaleykum naka nga tudda ak fooy oote hello ñu ngi laa déglu allo hello asalaamaaleykum naka nga tudda ak fooy oote waaleykum salaam Esa Diallo naam Kaira dron. Nge kontong. Okay, naka ka diamo Bakary Y Badjie. Yo abe moy kandi Jamal be diamo la. Delo esa fanya kantoro songunda. Yo. Sayento mune kira moy bu jagal kori. Fo ndil fana nasti di mode beta no la jani iba fala next World Cup qualification or African Cup qualification. Stadium jama. Stadium kene la. Ko fada beta no jani wote ma sadram fana tika ju na banko kanja. Okay. Sa ngamoy la. Abaka Bakary be jabi la jela. Abe jabi la jela. Abe jabi la. Okay. We'll take another call. Abaraka. Ako ñaari Hello, assalamu alaikum. Waalaikum salam. Jamare kana ote? Malla may ko le dega wa deglu ma live. Maa ngi la déglu ñu ngi yaa ngi live. Yow déglu ñu ngi waxtaan yaa ngi. Yow déglu ci sa radio bi rek after mun ngaa déglu sa bopp waaye déglu ci sa téléphone bi. Okay, dama am laajte mo gën a laajte honorable ministre Badjie. Ministre mu ngi laa dégg. Waaw mooy comme après stadium bi. Waaw. Waaw boo gisee nit ñi daal ñu ngi complain ngir xaalis bu bari bu fa dugg daal xam naa dafa comme gars yi dañu recommandé pareegu loolu moo tax nit ñi mer waaye bu fekkoon ne daal xaalis bu bari bu fa duggoon bu fekkoon ne gars yi dañu recommandé daal comme léegi de mun nañ fa clé tey ji mun nañ fa clé nekkoon kenn du mer loolu kenn du ci am ñaari xel waaye xaalis bi nu mu ñàkk bari waaye xam nga rek comme ëllëg bi ñu ne stadium bi mun nga pare gars yi boys yi mun nañ fa clé. Ok, jërëjëf. Let's take another call, doctor. No, ñu lekk FM bi. Ndax another call. Okay. te ministre su mën na dem outside tamit mu seet réew yi nga xam ne tamit réew yooyu football dafa am doole tamit moo seen ak ñoom tamit ñu seet naka la ñoo amee fii beneen stadium tamit loolu tamit mun na nekk. Ok, jërëjëf ñu jël beneen call bi mu nekk ñetteeli call then ministre mu tontu. Hello. Hello, salaamaaleykum. Alaikum salam. Baraka Nge konto Jamal ko mandiro la. Habib Sonko. Yo mun toto. Mbele sawla. Yo acha nyini karo ke mbela moy la.
honorable minister. Abe moy kan? Youth empowerment project wala sota min kada radio station ti. But meta la dilo ni kan na maso no nga siro drive yango nyang. Almeta min jinu kam? Meta broadcasting lan siro ni kan. Okay. All the requirement documents, the relevant documents nge jille nge samba. Tambe moy kan afodro? Until now, mangola zero sorono. Ako mama iko nyari Apa mallan sino sotono kaytul. Ale license le apply. Na apply a long time ago. Radio Juma. Embargo list murta jeto. We provide all the documents. Radio nyintondi. Kunta Kinte Digital FM. Abe sate Juma le. Abe SL provinces. Ha yalo akatama nyameng. Ha. Application e ka samba pura le. Yeah, we did all that. Okay, pura ba evaluate la le fengo be check ko ani loi tata la le loi mi be fali a soto le. Den pura kata le ana recommend ko okay nyilde loi mi be fo ya be timmande le. I ko nyako nga recommend ite approve ite minister. Banama nantela office ka bu pura. Nte buka kuno je sambe min kala san iko kunta Kinte Digital FM. Yes. Me pura ko la le sama. Ngenye wala mala proprietary. Ha mbe pura ko la le sama. Nga fo kunta Kinte la falo be tembe jumale. Nga fo ya katabande ya fena na office ko no ya moy. Okay. Abarka. And I have another question for Minister of Youth and Sport. Ha. Acha ko anyini nga time bitaka. Mbafala minister ko atara ni youth la karola sport la karola fana. You're not bank fana juwe baga. We need a ministerial. Okay. Thank you. All right, Abaraka. Okay. Fana not bank sulata ministerial mola andu keno be nyana mi alon ko nyomi kanuma ndona tra la pour ka fotano minister la to reach out to the minister still mansilo jeno. Keno be nyomi kanuma le. Mi alon ko isi ministerio me kenoje. Yes, keno be mi alon ko kenabale. Lo wa nyomi ha. Thank Okay, you. minister be moy kanne abe jabi la moy. Thank you. All right. Fona li dafa wone ne ha jambe ñun we like football. Minister bi do be stadium minister ñati question mo am. Jewli stadium la. First question bi mu ne. Mu ne kañ la ñoo play World Cup qualifying rounds Gambia. Lu rek la bëgg xam mom kañ la ñoo play. Non lolu fogg na mom. Non dina ma nga ñëw. Okay, Ñaareelu question bi mu ne. Mu ne soo gisee cooli bari Xaalis. because of xaalis bu ñu fa spend la. lu tax pare ngut ba léegi foog naa boo leeral nga ko fii nii. Kii mu ne daal ñoomi kanuma daal am na fiil am na pamalaan. am na pàkk bu fa nekk. dañ bëgg a ngeen bi lal leen fa mini stadium. Minister yaa ngi nii questions yaa ngi nii. No, thank you. The first question bi kañ la ñoo play fii loolu maa ngi ko answer bu yàggut ma ne liggéey bi nekk nii fi mu nekk nii liggéey bi daanaka mu ngay jeex si. And then yaakaar nañ ne by April nu mu si jeexee lépp loo xam ne liy war si stadium bi including tracks yi nga xam ne sax du CAF requirement waaye athletics dañ ko soxla ñu ngi ko ñëw defar si parce que tracks yi yàgg na fa yaaxu na ñu génnee nañ ko ñu ngi ko defar si tracks yi waaw tracks yooyu noonu yëpp dañ ko génnee defaat fa tracks yu es pour athletics tam mën a dellu si waa si stadium bi so loolu ngeen am VAR system foofu noonu tamit. No, not yet. VAR doo leen am VAR. No, not yet. But yeah, because VAR requires, right now, you get 40 cameras. VAR requires, I guess, more than that. Okay. Other technical equipment that are needed. So, yeah, so that's about the play. So, Gambia said next AFCON qualifier matches. It didn't go play. World Cup qualifier, mo won ko parce que World Cup is a hewagut. World Cup, ci bopam mi nga xamne mom lañ doon play qualifier. Mo start in July this year. So, boba dina dem maybe be ay body 2028 bara benen World Cup qualifiers di door. Why AFCON qualifiers mom ngi ñew start ci this year moy pour AFCON 2027 te yaakar nañ am nañ yaakar ne dinañ fi play. Loolu la ñoo mëna tontu. Now, soo gisee xaalis bu bari xam nga that's the confusion bu nit ñi di def parce que boo waxee ne xaalis bi ñu defan si stadium bi dafa bari loolu moo tax nit ñi di complain parce que spend nañ xaalis bu pare approuvé that's the problem and that has been my message soo waree defar soo waree spend example $10 million nga spend $5 million doo mën a am loo soxla loolu doo mën a am lu CAF soxla this has been the problem because tey CAF ñoom ñu ne ñun luñ bëggoon a def ak budget bi mu toll dafa tuuti dañ war a yokk liggéey bi exemple di ma ko doon explain si TV bi da nga am 6 cameras xaalis bi nga dépense pour 6 cameras la
and then what CAF ñu ngi require 40 cameras so da nga war a add another 34 pour nga mun a am the required number of cameras yi nga am so loolu budget deficit budget la o fekkente ne ñu ne la ok da nga war a amee media tribune waaye amuloo media tribune xaalis bi nga dépend media tribune bokku ci boo waree add media tribune pour nga am li nga soxla di nga spend more money bi daal moo doyul so this is where so people let's say need to for example understand. tey ma jëlee ko sa nga man waa Serekunda la ñu war a toog a suppa kanja ñu ne suppa kanja bi daal ñaari kilo yàppa lañ faa def ñun foog nañ ne loolu dina doy suppa bi ñu toog ko ba mu ngi pare si ki war a évaluer mu ñëw mu ne déedéet ñaari kilo bi war fa nekk 20 kilos la nekk xam nga foog ma de waa loolu la so the same thing la rek exactly ñun lu ñu calculate ak xayma ak évaluer loolu mooy rénover stadium bi bu CAF ñëwee dañ demand for more things yoo xam ne nekkutoon si initial budget bi waaw nekkutoon si budget bi waaye mu ngi woon ci plan bi mu ngi parce si que plan liggéey bi dañ ko phase on in phase 1 phase 2 ak phase 3 waaye ñun dañ doon focus on phase 1 léegi bu CAF and phase 1 budget moom lañ annoncé moom la ñu dégg léegi bu phase CAF ñëwee ñu ne déedéet phase 1 bi du doy da ngeen a jël phase 2 add ko si phase 1 and then loolu moo yokk budget bi so this is where now nit ñi fu ñu war a understand ne amaan bi ñëw moo tax ma ne si nit ñi war a fa bëri ma ne bëriwut in terms of a sport so su keneen waxee ne amaan bi bëriwut waaye suñu approve on stadium bi ni ko nit ñi duñ coow duñ mën a approve stadium bi because li nga spend is less than li nga war a spend this is where the logic is and I think people should understand thank you number bi ngeen war a call di 263 5555 263 555 fii lay xewee ci GRTS radio ànd ci ak sun partner radio station si am na ku nekk ci line bi Ramatulaay hello oh ñu ne caller bi is calling from Dubai ok ku waxi kanuma bi ak ñoomi wax nañ ne fu mu nekk ni indi North Bank Farafenni lañ nekk di ñëw bàyyi xel di ñëw toppatoo si pour ñëw liggéey si waaye nag den areas yi North Bank hopefully in the long run dinañ ko mën a bàyyi xel waaye of course government bi am na yéene pour defar proper facilities across the country am na caller bu nekk from Dubai allo waaleykum salaam yokkaleen ko tuuti mu ngi xala lifin allo ñu ngi laa déglu allo suñ mu ne yokka volume bi ñu ngi laa fay maa ngi calling from Dubai you know ok ñu ngi laa déglu si wàllum sport bi laa nekk fii maa ngi play si benn affaire bi kono 21 ok so we have a lot of players ñoo xamante ne ñu ngi play fii te Gambians lañ xam so ñu bari ñu ngi try pour nekk si next level but still ñeneen ñi dafa over difficult seen pour nga am professional club am na ñeneen dañ ñëw fii pour play but at the end of the day am nga rek nuñ ko make ñu dem si job yi am so dafa over hard pour ñeneen yi because ñeneen dañ ñëw fii because si ñoom mooy gën a easy pour make a professional club tam nga nekk Gambia waaw so xaw ma ndax am ngeen benn any opportunities yoo xamante ne comme dafa over easy si ñoom pour connection bi am nga pour nga mën a seen pro club ok dégg nañ la dégg na la ok honorable minister man afan ku nekk si call bi na am na keneen ku nekk ci line bi hello ñu ngi laa déglu dama am laajte bu ma bëgg a laajte kanay oote maa ngi oote Brikama ok waaw ma ne ministre Badjie laa bëgg a laajte aca ñu ngi laa déglu si laajte bi waaw pour gis nga suñu boy fii képp ko bëgg a perform si wàllu sport dafay génn réew mi su demul outside daal du mun a perform loolu lan moo ko dee waral te ko léegi gis nga African Cup of Nations bi nu mu mujjee Sénégal affaire bi tàngoon na waaye Sénégal ñoo mujjee iti topp bi te ñun suñu nee boos la so waaye nga foog ne danga foog ne Sénégal fu ñu pilee rek lu tax foogu loon de Gambia mi tam mënuñ pilee foofu ok déglu nañ la ok man foog na am naa laajte pour ministre ok waaye dafa xaw a nuru ak ñaari laajte parce que foo son bi dafa ne about Dubai ndax lan moo nekk in place pour ñi nga xam ne Gambians lañ ñu ngi abroad pour ñu amal leen pro contracts kenn ki mu ne mooy si sports development because foog nga amee strategy in place Senegal has a long term xam nga te football long term la
te soo investé $1 billion si football si grassroots football nga investi tey doo dee gis results si ba after 5 10 sometimes 15 years that is the fact te suñ decide doon tey ne we are going to invest $5 million with a new strategy te $5 billion is football because foog nga dem si grassroots bi nga catch them young nga am a strategy in place create football academies all across the country et pare send young people outside to go and learn how to run those academies so how man ñun lan mooy suñ strategy because obviously we have to get we want a mid-term and long-term strategy bi woon na moo de come up with targets ne in 2035 ñun dañ bëgg a win African Cup of Nations in 2040 dañ bëgg a dem World Cup then you work towards that tey soo seetee Sénégal man seen success bi these are investments done long couple of 10-15 years ago Abdoulaye Wade spent a lot of money in sport particularly football that's what we are seeing today daf dee nekk ay cycle ñun like what do you see Gambian football honorable minister in the next 10-15-20 years ak loolu lañ nekk di def right now to catch them young in the sense that tey ñun dama believe ne suñ focus tamit léegi-léeg duñ dee expand opportunities yi te am na ak benn boy boo xam ne mu ngi base Danfakunda yàlla football rek la ko may lan lañ nekk di defal kooku pour ñu gis na ñu mën a scout talentam mu mën a play the squad dama def dañ dee focus too much on because dëkk yoo xam ne tey dañ dee am more options they have leagues yu dee work seen local league bi daf dee dox te parce que waroon naa am a team bu nekk di play si national league bi foofu nga dee gisee players yi ñuy ñëw because soo seetee Sénégal seen team bi ñu jógee Casamance ñu jógee fii across the country so lan mooy plan bi in that line. Well, okay. So I don't know which one to start, but let me start your boss. What I can know. There is already a sports general development plan, and Lola on earlier, the new sport policy be under an implementation plan. And the implementation plan they have a layout plan more the steps in hamne mo lañ wara def. And there the beginning moy limo earlier moy to go back def li nga xamne ni mom la mo warna xew before moy develop the infrastructure, create the legal framework ak policies nga xamne mom nga soxla parce que lolu amu fi won. So that's where we are now. The next thing, of course, alongside li ñoo def moy the funding aspect. Because so déggee comme li nga wax ni Abdoulaye Wade dafa develop presidency dañ def a lot of money in sports. In the Gambia, such investment in football is a little bit lower, even though it's higher than before. Why we need to do more. So these are the reasons ñu taxawal the sports development fund, so that we would not just focus on national team. While we'll be looking at infrastructure development, we'll be looking at human capacity development in terms of the training. Si nga xam ne moom lañ soxla pour suñ coaches yi, pour suñ trainers yi, pour ñu mën a xam even football nutritionists, football doctors. Yeah. Already am nañ an MOU being signed with the University of the Gambia to introduce a sport management course in the university. So these are maa ngi dugg si English lii mooy programme yi nga xam ne nii moom lañ taxawal pour mun a revive sports bi waaye li other part bi mooy tey ñu ngi gis private academies ni grow. xam nga some of these, okay, maybe going back to Senegal to answer that question. So xoolee the crop of players yu nekk si national team bi whether in Senegal or in Ivory Coast or in Morocco ñoom ñëpp they came from elite academies. Outside of Senegal. Not even outside of Senegal. Yeah, outside, but quite a number of them inside. Inside. Because Senegal team here, I'm not players some they are outside, but I'm not seeing ñoom Sadio Mane and all these Idrissa Gana Gueye and others. They grew up from Senegal, and then but they were pushed up because I'm not Senegal former players or others. They gis the potential. You invest in generation foot, and some other academies in Senegal. Private owners why dañ gisoon ne the only way nga mën a develop sports or football mooy pour nga am these academies am Europeans ñu jow ñoo xam ne ni seen advance am nañ advance la nga jox a 10-year-old an opportunity pour mu grow from that system. And loolu moo leen mën a ba pare ñu am easy access to European markets. pour mu ñun muñ leen a yóbbu, and then that's how they develop, and now they come back to give the results. Same thing with Morocco, same thing with Ivory Coast. So these are the things yoo xam ne ni Gambia ñu ngi ci kawam. Unfortunately, we are a late developer, but that's the reality. Because so I talked about North Star. Mu ngi am an academy in Nyomi. Am nañ Steve mu ngi just jënd a football club from another team that was here. Mu ngi invest xaalis ci Real de Banjul tamit. Real de Banjul ñu ngi build in Basori. That's the kind of facility bi ñu soxla. This Saturday bi passé nii
maa ngi ubbi woon benn in Faraba which is going to be this is Gambian Dutch Lion Kémo Cissé moo ko moom nekkoon JFF Center Finance Director mu ñu ngi just ubbi loolu léegi currently the same person ki build the Faraba one mooy contractor bi mu ngi build benn for Omar Colley in Sanyang so yiñ nekk di develop nii is what is going to give us the kind of stars so the future is bright yeah because am nañ yaakaar kuy play on a ground in a normal ground ci biir ndox kooku mënut a develop talent bu correct but you need the adequate infrastructure pour nga develop so this is the trajectory bi nga xam ne moom lañ jël and that's where we heading that boy in Dubai not guy in Dubai sorry non xam nga football that's the problem football transfer dafa amee mécanisme doo jóg nga demal sa bopp to Dubai and expect to be recruited into a club you can mën ngaa dem nga lokki ñu ne la kaay ñu trial la and then you're good but daf dee jafe you cannot negotiate for a good deal and then maybe the chance is not there waaye li ñu advice ndaw ñu Gambien ndaw si comme li ma waxoon earlier booy nekk ci métier gomal métier bi nga xam ne nga toppa yoon bi waaye boo yàkkamtee nga dégg ne am na Dubai la fa nekk nga fay pass nga dem soo demee foofu ne you might not get what you want so nañ si nekkee they're playing in first division nañ excel scouts yi dañ dee ñëw Gambia right now almost every month di nga am scouts yi ñëw Gambia because Gambia name bi tollu na foofu noonu minte yóbbu na Gambia name bi foo xam ne ni xëy na amu foofu Musa Barrow the same thing so them some of them are coming why they want to come and see good players now boo amee a professional league bu boobaa nag is televised scouts yi they don't even need to come here mun nañoo toog and they can have an interest in a particular player ñu yónnee cameraman ñu toppa player bi and then they document it ñu yónnee ko waaye ñun amaguñ those kind of facilities so moo tax fu mu jaar ñu understand ne suñ level ak ñeen seen level du benn and that answers the guy ki doon wax ci Sénégal tollu nañ fii Sénégal ñun fuñ toll nii Sénégal mosoon naa tollu foofu before waaye nag ñu ngi ci développement boo xam ne government mu ngi def li ko war a def JFF mu ngi def li mu war a def private sector baa ngi invest léegi mu ngi dugal si léegi we will get there mais nag waaye Sénégal ak Gambia duñ benn even suñ économie suñ population ak everything is different man fu ma bëgg a ñëw nakal tuuti sax nga lii dafa complexe man maa ngi manage a team okay ñu ñoo amee berewu leen so we know how much we spend so all these academies good dañoo ñëw trade waaye ñëpp duñ mën a dem Europe foog am ñu play fii nii fii club yoo xam ne ñoo mën a nekk di fayal seen boppa seen players yi properly su ko defee gaa mën a dem kër ñu seen parents yi xam ne yow li ngaa dem def yi am na njëriñ loolu dafa jafe torop te loolu boo xam ne si loo xam ne nit ñi def tam dañ dee daw di dem understand parce que dañoo play si naka la ñu mën a développer suñ pour ñu mën a suñ lifin naka suñ ligue bi to the extent that tey xam nga dina foo ñu dugal investment nga na war a def investment is it public or private investment public private bi dafa war a nekk moo private because government bi du mën a run club so nit ñi war a ñëw jënd club foog ñu jënd ay clubs ñu lifin ko loolu moo ci nekk par exemple su ma la waxee ñun suñ female team bi rek liñ spend in a year ëpp na $1 million understand nga te ñun is a local female football team nga imagine te ñun am na understand nga ñeneen ñi de amuñ doole bu noonu so da nga it's a struggle yaa ngi am ay jàng yoo xam ne ñu ngi laa playal mënuñoo yóbbu anything back kër you know pas pour ñëw train sa problème exactly loolu yooyu ñu ngi fa so loolu moo nekk problème bi so ñu ne ñu ngi dugg si professional league naka man soo ne léegi man ma yóbbu suma team bi mu nekk professionnel mi sama lena signal contract fay leen salary fan laa koo jëlee loolu moo nekk problème bi waaw léegi nag xam nga affaire si investment la because yow too see soo amee sa academy benn player rek mun naa transform the fortune of sa academy because tey soo jaayee benn player rek léegi nga jaay ko to benn yow yaay mother club bi nga jaay ko benn kooku anybody ku mën a jënd player boobu noonu rek yow sa percentage mu ngi foofu because investment la I think lu ñëw wax mooy honorable minister let us encourage the private sector ñu ñëw invest si sports xam nga ñu léegi most private sector dañu invest Gambia waaye dañu invest si loo xam ne already di field is saturated nañ invest in sports xaalis bam fa benn player boo jaay rek and right now and honorable minister lu mu wax mooy ne I don't like to go back to history but there was a period when the environment was not so conducive for people to come and invest in these things léegi is conducive dëgg la people are investing now and investments we'll continue the conversation I think there's a caller on the line hello waaleykum salaam wàññil sa radio bi please wàññil sa radio bi please parce que ñu ngi naka nga déglu sa téléphone bi please waaleykum salaam ñu ngi laa déglu waaw
please li fi ñëw si téléphone soo leen a call ngeen déglu si téléphone bi rek ngeen wàññi radio o ngeen sori ko hello moom bu dee dafa dem ñu jël beneen caller. hello am na kenn ku fa nekk hello wax ko ne mu wàññi radio wax ko mu génnee radio bi foofu noonu na wax si téléphone bi te bu mu dégloo ci radio bi. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ma ne génneel kooku noonu ñu indi keneen soo wàññee ñu indi keneen beneen koola hello asalaamaaleykum. waaleykum salaam mbaal konton na mbaal jayla baake mbay konton na yes ndaɓe mi ministre ñinin kamin na aha naafulo mi yaalon ko iko affilita auditole min kiskis 10 million dalasi wo ko ɗo ñing a tata min tole auditole ya kiskis fo ya diden ko 10 million dalasi wala filta renovation mi yaalon ko yamin kis stadium oto okay wo ko ɗo ñing banko la ko ɗo ñing a tata min tole okay abaraka all right thank you Umar Jallo Mbako thank you. Okay. That's one. We can take you another have one. another call, yeah? Okay. Yeah, because we have about 10 minutes. Yeah. Hello? Hello, wàññil sa radio bi? hello. Aha. waaw jërë ngeen jëf waay. ñu ngi laa jërëjëf yow tam. ok man maa ngi leen a collé man sa Kongo. Waaw. waaye man suma concern mooy am decentralisation ba pare ñun Gambia xanaa ñun sports ci football rek lañ concentré. Déedéet. parce que si province yi soo fa demee basket mu ngi fa yeneen game si mu ngi fa waaye very rare nga dem si school sa nga fekk fa basket court or whatsoever. Okay. baax na ba jërëjëf. pare foog naa sports su fekkee ne dañ war a encourage sports foog naa dañ ko war a start ci grassroots level bi like at the schools. Okay. like ministre Cissé war na foofu noonu am na ku nekk basket koo xam ne is very talented waaye provinces yi they are lacking infrastructures. Okay. ba pare ministre war na fi ne mu ne am na benn allocation bu ñu def Lamine pour Standard Stadium soo gisee di proximity between Lamine and Bakau. ba pare Gambia léegi almost dëkk bi yëpp am na électricité xanaa mënuñ ñëw la allocation boobu mënuñ ñëw ko transfert yi na LRR o yeneen dëkk o yeneen regions. Okay. baax because na loolu also is encouraging. ministre dégg na la dina la Dégg nañ la. tontu. Okay. ministre ñaari koola la. waaw Waaw, keneen ki keneen ki moom mu ne mi audit report. mi audit kumof you know sometimes ko ñine fo most of the time mol ka kumofo le mi yalon koy ma kalamata fay be min fo kan auditor tije mi ya fo ko 10 million le manquete o 10 million filete wo report of mo mantere je fam ñata koy be min fo kan wolem ko 10 million ye min ke ye min fo report to ko iko bring dépense be ke kan aman GPP approval soto ngamre be wole fo kan because wolem 10 million do min bije wo ngawo senende bring a press conference ko wo 10 million on nin dew ko nyindo ko min be ke kan imam fenso soto fam because wo ketale in 2020 wato min na fango just to make it clear I was not even minister stadium mo ali alone ko kom nga fa nyamen ya banle signa saba wati kilim bijele mi yalon ko brinya ban Gambia laftel pour que la afcon majo play jang mi yalon ko mbe nga jele play janne qualify ta jang in 2021 wokko do e finance ministry e mindi stadium wala ko pour ye renovation ok ye scoreboard dada waleto ye penturo ke waleto ye fence nying stadium wala fence ya lafa waleto wo mu 2020 let wato min nante fongo ax Bakary mantra minister yala anon wokko do anyanta tala daming atata waleto auditor yo min query ko stadium mo yeddo ko kele bari iman GPP approval soto ngamre be wole fokan so mo nena ma foko o auditor nena ma foko ko do mangitale wala filtale so it's important janding albe kumol moy la dolar alta aliye kayto ta auditor yo min dara aliya karang aliya lom min be safari nge ngamre wolem jabirote min nyanta kala second Only 4 minutes lañ am. the second part wolem last call nye min for about Basse and other areas ntol be ngala mbe wole fo ko sports and development nyanta kala banko be des bari mbe wole ke kan sign because Dr. Cissé min fo nga min ke farafenye sandu anin janjambore anin fulabantang anin buya anin kafuta wol be mu provinces lati anum be min ke kan sign farafenye o min nyanta min ke la farafenye anin bina min ke kan in Basse wol be mu provinces lati monati na man lamen stadium mo nyin samba up country because stadium mo damma buka approval soto kaf kasi lolle jibe
ika hotel le jibe mi yalan ko wolle bije ika distance from ila airport to ani nyanta play le dameng ibo ika obe jibele so ni stadium mo samba dula dot iko kafi ko mbedna pro mario kala basse bare gambia ning sere kuna ning basse airport be dameng ani basse airport lo basse ya te kenol ni ko ibina kala je hotelol mi be sere kuna ani pipeline fajara imantara soma imantara bansang hani ni stadium ke bansang ning hotelo beto mansoro in bansang majote sotonol je nin silol masoto aliya male bring kaf na ko na stadium wala silo nyanta dadala so wolbe mu projet le mi yalan ko kaf ko le jibe amanke stadium mo damma dammat so nga fa we need to be very clear dedika stadium mo nyanda kalo dame amanke ko keno drondonde facility sol mi yalan ko wolle nyanda katara nyanda ko fanan jubele wala hotel juma le be ma fam because international game kaf ka nilun tongol kana ka hope kana awi match play nyanda katara condition kan dol la kon fo silo beti atale bang distance from the airport abe muntole hotel jumal le beti ma fa facilities jumal le fo ko bele jube abe ika bele jibe okay ibuka wulre ko kata sino lo basela ita lo basela no unless ni ata ko be basé develop la ak new city yakul be ke je airport ke je hotelol ke je silol ke je then is a stadium mo lono je par ni wonte ni le sudo mo dama soto imanyim be soto ita ma di host no Honorable Minister, last caller we mentioned something that is very important because concentration is all about football. Because sports, when we talk about sport, is it only football? No, you know me when I was talking, when Bima don't what now all the sports. Callers in you need to focus on stadium and football. So more than you turn to le when you been what wrestling, what handball, what basketball, what all the events. By put infrastructure, let's say if I go to Basse, I'm a basketball. What is that? Play basketball. Yeah, football, basketball, handball, and volleyball. Yes. Farafenye amna basketball, volleyball, and then you know the football. In so Basse, because some galen you don't understand just to close. Dafa interesting democracy mo ne. Democracy dafa ne dega because tay yapatuma lolu because tay Gambian si dega malena jaajefal bu baaxa dama kontaan seen biir parce que ñu ngi caw government bi di tabbe ñu gën a daw because tey am na ñoom ne tey ñoom dañu ne courant lañ bëgga ñii ne ñun dox lañ bëgga ñi ne school ñi ne yoon ñi ne lii te government mu ngi provide yëpp at the same time kon waaye li ma gis man fees na suma boo te kontaan na parce que ñu ngi dem fee na investments yaa ngi xew ñu ngi build mini stadium si ñu ngi expand infrastructure bi across the country te tamit sports mu ngi group parce que man foo naa maa la ko last week am na youth si moom ñëw meet last week ñoom lala lañ lifin lañ naka weight lifters time amatu non na ko ne football rek la weight lifters lañ foo naa ministre sa meet na leen sax te ñu ngi léegi ak so te fu mu nekk nii right now dafa vibrant because association saa ngi grow sports association ngi grow ku nekk ngi def sports saa ngi ñëw so man daal am naa yaakaar ne the future is bright te right now ñu ngi dem through the right direction te within the next 5 to 10 years nit ñi nañ gis change su bari si sport sector bi nga xam ne Bakary Badjie ak président na xam nga lifin bi daal vision naa ñu waxtaan affaire school sports because loolu tamit is very important te daf day lifin si grassroots waaye amuñ time because loolu tamit beneen area la boo xamoon am naa lot of questions unfortunately mënuñ faa dem waaw waaye esa xanaa ñu jaajëfal ministre bi because ñu ñoo seetaan ci Facebook bi at GRTS radio live ñoom itam ñu ngi kontaan si programme bi am na kenn mu ngi tudd Ami Seka mu ngi wax ne Gambia should congratulate Bakary Badjie. We never have a minister of youth and sports like him. Congratulations, Mr. Badjie. Another one is Memsi One Man, who said great job. And then Abubakar Kulbali said, congratulations, Honorable Minister. Keep it up. We are proud of you. Just to read film. Thank you. Wow. am ñu di la gërëm naan la jërëjëf docteur Cissé moom duñ ko wax jërëjëf ndax si ñun la bokka du noonu docteur si kër gi la bokka dafa pare daf dee ikati questions yi nga xamante ne very important non non yaay suñ ministre yow yaay jiitu ñun ñu toppa yow you are a journalist kay aha kañ thank you very much jërëjëf Essa jërëjëf comme niñ ko dee waxee rek li duuf si nag li xejut ci cin li bëggoon nañoo gën a yaatal waxtaan bi waaye waxtu moo ñu ko mayut ñuy jaajëfatal suñ operators yi ñoom Lamine Gueye Ramatulaay Fatmata Cissé suma doom bi communication officer Ministry of Information ak mboolem ko nga xamante ne jàpp nga ci programme bi di leen jaajëfal jox leen dig daje next week Wednesday same time thank you doctor thank you honorable jërë ngeen ba ministre moo ñëw next Wednesday nag
di Sadango boobu yow lañ koo bàyyi waaw boobu yow lañ koo nañ ko bàyyi announce very soon waaw baax na jërëjëf ok thank you lulu tang lulu muwanni lulu tang tan sabane hay muna fodo be tanyim be kontal ko teke bang a joni wefla walan kan kilingo nyin malla fi ka wole jo dege damma barbitum lankanta kunna lankantiji wodate tatubaju male hey lankante je ila telefono tabang yele wefiyele nyindinkra buluru ngu ya natali abisilo wala neye dala sikeme dala talulu ani lulu yo dundi butono nyajji ipareta iko di nyimmuku soni yarin baleti hade asono yata lankanta kunna nyine diyata aka muntale ko timiliti kulito bare nyinen kudi ma badi wave so buge malo yo jendil jarais set me sakalo te bahna so buge malo yo jendil jarais set me yombolo te nena so buge malo yo jendil jarais set me sakalo te bahna so buge malo mane jendil jarais set me yombolo te nena aka sette neex jarais lu neex a neex lu neex a neex jarais aka safte neex jarais réew mee ko moom ñun ñoo ko moom suñu bos yéen mbokki Gambia Jah Oil Company ñoo leen indil li ñuy wax Jah Rice maalo bi set na baax na ci wérgu yaram te yomb na 100% broken rice la am na ci saako bu 50 kilograms te mun nga ko am ci bépp Jah Oil outlet ci biir réew mi soo bëggee am lu la leer mun ngaa woote 990-1321 787-1321 wala boo 210-6549 715-7960 Jah Oil daal moo noppal réew mi